Katitchen start auf sein holographisches Display, wenn das blaue Lichtschatten über sein Gesicht warf. Sah tief in den Archiven der Galaktischen Akademie und studierte Daten über verschwunden. Zivilisation, die Xenoarchaeologie-Daten, zeigten ein Muster, das einfach keinen Sinn ergab. Die wechselbare Zivilisation war eigentlich in ihrer Existenzform aufgestiegen, genau in dem Moment, als sie die beberliche Quintingen entwickelt hatten. Du denkst du viel nach, sagt sein alterianischer Klassenkamerad welchen, sein kristallinen Gesichtungen in schwachen Licht der Archives. Junge Spezies haben immer Schwierigkeiten mit Konzepten, die ihr Verständnis übersteigen. Aber Jinwus menschlich Instinkt schreien etwas anders. Zivilisation verschwanden einfach nicht auf dem Höhepunkt ihrer technologischen Entwicklung. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Begann, tiefer zu graben an such nachlichen Flennen in der galaktischen Geschichte, die stunden Virgingen. Wenn Jinwu durch Datenbank nach Datenbank sucht, was fand, ließ sein Blut gefrieren. Die Zentheras war aufgestiegen, kurz nachdem sie Materie-Energie-Konverter perfektioniert hatten. Die Quillen waren transcendiert, unmittelbar nach der Entdeckung der Raumzeitmanipulation. Die Nexari hatten ihr physisch Form überwunden. Genau als sie unbegrenzte Energiequellen entwickelt hatten, siebten verschiedene Zivilisationen, all auf dem Höhepunkt ihrer Macht verschwunden. Als selben Zeit in der galaktischen Geschichte, das konnte kein Zufall sein. Jinwu referenzierte weiter Daten und fand das gleiche magliche Muster immer wieder. Diese Rassen hat etwas Revolutionäres entwickelt, etwas das die Machtverhältnisse im Universum wenden kann. Und dann waren sie als spurlos verschwunden. Sein Hinsitterten leicht, also die Daten zusammenstellt. Als Mensch war trainiert worden, Muster zu erkennen, Anomalien zu identifizieren. Und das hier war die Great Anomaly. Diagegasan HATT. Am nächsten Tag such Jinwu Professor Meredith Render Sprechstunden auf. Der alte Gellert war in respektierte Autorität in Xenoarchaeologischen Studien, ein Wesen mit 6 Armen und einer imposanten Präsenz. Professor, begann Jinwu Nerves, ich habe einige Stimmigkeiten in den historischen Aufzeichnungen gefunden. Dies aufgestiegen Zivilisation hier verschwinden scheint zu koordiniert zu sein. Professor Meredith hab langsam seinen massigen Kopf und starrt Jinwu mit seinen grauen, dunklen Augen an. Die Mysterien der Aufstieg sind heiliges. Wissen, Katitkim, vielleicht solltest du dich auf angemessene Studien für das Niveau deiner Spezies konzentrieren. Die Abfuhr war deutlich, aber Jinwu ließ sich nicht erschrecken. Aber Professor, die Daten zeigen klar Muster. Es ist, als ob was, unterbrochen Meredith mit einer Stimme, die plötzlich kalt und drohend klang, als ob du glaubst, dass die junge Spezies Geheimnis verstehen kann, die sieht, Jahrtausenden existieren. Die Weisheit des Universums übersteht dein menschliches Verständnis bei weitem. Jinwu verlieh das Büro mit einem guten Gefühl. Die Reaktion der Professors war so extrem gewesen, so defensiv. Ein echter Wissenschaftler wird neugierig auf seine Entdeckungen gewesen sein. Nicht überlegen und Daten diese Mabend kontaktiert. Jinwu seinen Freund High-Ki im Ingenieurflügel. High-Ki war ein Genie mit Computern und Datenbanken, jemand die komplexesten System der Akademie verstehen konnte. Ich brauchte jemanden, der gut mit eingeschränkten Datenbanken umgehen kann, sagt Jinwu vorsichtig über den verschlüsselten Communicator. Why eingeschränkt reden wir hier? Fragt High-Ki, sein Stimmnistern durch die Übertragung. Jinwu sieget einen Moment. Was Wahrheit, kannt ihr Kurieren binden. Bevor sie richtig begonnen hatten, aber die Wahrheit über dies,
Verschwunden Zivilisation war so wichtig, ignoriert zu werden. Die Art, die uns ausgeschlossen bekommen kann, antwortete schließlich, in Pols, den hörte HFY ließ lachen, ich bin dabei. Die Menschheit war bekannt für ihr Neugier, ihren Drang, Grenzen zu überschreiten und Wahrheiten aufzudecken, egal wie gefährlich sie sein mochten. Heute Nacht würden sie diese Eigenschaften nutzen, ein Geheimnis zu lösen, das die Galaxie seit Jahrtausenden verborgen gehalten hat. HFY's Finger tanzten über die holographischen Schnittstellen im Untergeschoss der Akademie. Seine Bewegungen waren schnell und unvorhersagbar, typisch menschlich eben. Die Sicherheitsprotokolle der Akademie waren für logisch, systematisch Angriff entwickelt worden, nicht für die chaotische Kreativität eines menschlichen Geists. Ich bin drin, flüsterte, und wischt sich den Schweif der Stirn. Das hackende System hat länger gedauert als erwartet. Aber Jinwoo, du musst dir das ansehen. Jinwoo bot sich über HFY's Schulter und starrt auf die klassifizierten Daten. Die sich war innenöffneten, was sie sahen, ließ ihr Blut gefrieren. Jede einzelne aufgestiegene Zivilisation hat Technologien entwickelt, die galaktischen Machtstrukturen revolutioniert hätten. Die Wechseltheorie hatten die Materieenergie am Wandling fast perfektioniert. Ihr Forschungsbericht zeigten, dass sie kurz davor standen, unendlich Energie aus jedem Stück Materie zu gewinnen. Das hat bedeutet, dass Energieknappheit für immer der Vergangenheit angehört hat. Bei Syntheorie hatten entdeckt, wie man die Raumzeit selbst manipulieren konnte. Ihr Experiment zeigten, dass sie in der Lage waren, Raum zu foltern und Zeit zu verlangsamen. Reisen zwischen den Sternen in Minuten statt Jahren möglich gewesen. Die Quillen hatten etwas noch Erstaunliches entwickelt in Technologie, die Bewusstsein direkt übertragen konnte. Todd war optional geworden, da das Bewusstsein einfach in neue Körper übertragen werden kann. Das ergibt keinen Sinn. Man meldet Jinwoo und scrollt durch die Daten. Warum sollten Zivilisationen mit solchen Durchbrüchen einfach verschwinden? HFY nicht weiter Daten und von detailliert Bericht über das Verschwinden jeder Zivilisation. Bei den Wechseltheorie war es ein Mysteriesplage gewesen. Die Gesamtbevölkerung in wenigen Wochen auslöscht. Bei den Syntheorie war es ein Bürgerkrieg, der angeblich durch religiöse Differenzen ausgelöst wird. Bei den Quillen war es ein Reaktronenfall, der ihren Heimatplaneten zerstört. So viel Zufall, sagt Jinwoo ließ. Schau dir die Zeitpunkt an. Die Zivilisation verschwand genau dann, wenn sie kurz vor einem Durchbruch stand. HFY von noch mehr weiteren Details. Diese Zivilisation hat kurz vor ihrem Verschwinden Kontakt mit einer mysteriösen Organisation namens Erhaltungsrat. GBT. Die Aufzeichnungen waren fragmentiert, aber es gab Hinweis auf Berater, die angeblich helfen sollten, aber dann plötzlich verschwanden, kurz bevor die Katastrophen eintreten. Sie wurden eliminiert, admit Jinwoo und start auf die Beweis, all von ihnen. Die Wahrheit war entsetzlich. In Geheimorganisation hat systematisch die Zivilisation ausgelöscht. Diese mächtig zu werden droht. Es war Völkermord. Auf galaktischer Ebene, verborgen hinter Geschichten von Aufstieg und Transzendenz dort plötzlich schrillt ein Alarm durch den Unterraum. Rotlichter blitzten und mechanische Stimmen warnten vor einem Sicherheitsverstoß. Sicherheitsdränsossen herab metallisch Wespen. Ihr Scanner bereits auf die beiden Menschen gerichtet. Laufen, schrie HFY, aber es war zu spät. Die Drohnen umkreisen sie und schossen Betabangsnetz ab. Beide Männer fielen zu Boden, ihr Körper gelähmt von den elektromagnetischen Impulsen. Stunden später sahen sie vor dem Akademie-Tribunal.
Jinwu erwartet den Ausschluss. Vielleicht sogar in Gefängnisstrafe. Illegaler Zugriff auf klassifiziert. Daten war ein schweres Verbrechen, besonders für Studenten einer jungen Spezies. Das Tribunal bestand aus den höchsten Würdenträgern der Akademie. In der Mitzeit Deacon Corthawan, ein imposanter sechsarmiger Hexapod mit facetten Augen, die Bewegung verfolgten. Seine Anwesenheit allein war ein schüchtern Genug. Die meisten Studenten zum Schweigen zu bringen, Kadetten Jinwu und HFY begann der Deacon mit einer Stimme, die deutsche Übersetzer in ihr Sprache umgewandelt wird. Werdet der illegalen Zugriffs auf klassifizierte Informationen angeklickt. Jinwu öffnet seinen Mund, zu antworten, aber der Deacon, haben seine Sechshand. Jedoch, für Corthawan fort, unter solchen Zeit, Initiative, in Pause, sein facetten Augen fixierten sich auf beide Menschen. Vielleicht ist die Zeit, dass ihr erfahrt. Warum Menschen wirklich in dieser Akademie gebracht wurden. Die anderen Tribunalmitglieder wechselten Blick. Etwas Unausgesprochenes lag in der Luft, in Spannung, die Jinwu nicht verstehen konnte. Spezies, sagt der Deacon langsam, besitzt bestimmte Eigenschaften, die in der Galaxis selten sind, unvorher sogarket, Weigerung, Autoritäten blind zu akzeptieren, Tendenz. Musste zu erkennen, wo ander nur Chaos sehen, HFY, und Jinwu sahen sich verwirrt. Das klang nicht wie in Englisch, was entdeckt hat, für Corthawan fort, ist in Wahrheit, die seit Jahrtausenden verborgen wird, in Wahrheit. Für die wir gestorben sind, sie zu schützen, der Deacon stand auf, sein imposante Gestalt warf lang Schatten durch den Saal. Kommt mit mir, ich Dinge, die ihr sehen müsst, Dinge, die erklären würden, warum die Menschheit vielleicht die letzte Hoffnung dieser Galaxis ist. Die Versteckkammer unter der Akademie samt für außerirdische Technologie, holographisch. Displays, schwebten in der Luft und zeigten Daten aus der ganzen Galaxis. Fakultsmitglieder von einem Dutzend verschiedener Spezies standen in einem Kreis, Teil von etwas. Das sie den Widerstand in ENT und dort Jinwu und HFY starten ungläubig. Auf die Versammlung. Professor Yolandra war da, ihr schlangenhündlich Gestalt elegantem ihn zujuenden. Dr. Zephyr, dessen martinlich Flügelnerv zitterten, dessen Kurvel mit seinen vier Augen. Die unabhängig voneinander beweckten, Gesichter, die sie aus dem Unterricht kannten, aber jetzt in einem völlig anderen Kontext. Der Erhaltungsrat hat die Galaxis seit 50.000 Jahren regiert, erklärt Deacon Corthawan. Sein Übersetzer verwandelte sein Klicks und Pfiffen Dusterten. Sie erhalten die Ordnung aufrecht, indem sie sicherstellen, dass kein Spezies mächtig genug wird, die etabliert Hierarchie herrschuferden. HFY fühlt sich krank werden. Die Wahrheit war noch schlimmer, also ich sich vorgestellt hat. Die Aufstiegsmasse Nosratung bestieg Professor Yolandra. Ihr Schlangengestalt war wat zusammengerollt, entwickelt suchen, Falschflaggenkrieg, technologisch Sabotage. Wir schätzen, dass über 300 Zivilisationen vor dem Fortschritt bewahrt wurden. Jinwus Kopf dreht sich, 300 Zivilisationen. Billionen von Lebewesen, einfach ausgelöscht, weil sie so erfolgreich geworden wären. Die Grausamkeit war unvorstellbar. Aber warum, fragte mit zitternder Stimme, warum sollte jemand so etwas tun? Dr. Zephyr flatternd mit seinen Flügelnervs. Matcht, antwortete mit seiner hohen, flattenenden Stimme, der Erhaltungsrat, besteht aus den ältesten Spezies der Galaxis. Sie haben ihr Positionen an der Spitze der Nahrungskette durch Jahrtausend gehalten, indem sie jeden potenziellen Rivalen eliminiert haben.
Die Korthon aktiviert ein holographisches Display, das die Galaxis sieht. Rotpunkt markierten Standorte ausgelöschter Zivilisation. Es gab 100 davon, verstreut über als Spiralarm. Die Spezies, die Technologien entwickelt, die das Gleichgewicht strengtheten, wurden markiert, wurde dieken fort, sonst wurden sie infiltriert, Berater wurden entsandt, angeblich zu helfen. In Wirklichkeit studieren sie die Spezies, identifizieren Schwicken und planen die Physien-Testvernichtungsmächte, haben gedacht en all die Geschichten. Die über menschlich Geschichte gelernt hat, die großen Pandemien auf der Erde, die Krieg, die technischen Katastrophen einige davon waren Tests, bestiegt Professor Yulandra Duster. Der Rat testet 10 Methoden en kleineren Populationen, bever sie auf ganz Zivilisation anwendet, Jinwus Verstand reist, und die Menschheit. Die Facetten Organ-Dedekons fokussierten sich auf ihn, a Spezies entwickelt sich zu schnell, sei zu viel Unabhängigkeit. Der Rat hat bereits vorläufig Monamen gegen die Erde eingeleitet. Die wir trafen wie Einschlag in den Magen. Els was Jinwu liebt, sein Family auf der Erde, sein Freund, die ganz menschliche Zivilisation, stand auf einer Todeslist. Die von Wiesen erstellt wird, die sie nie kennengelernt hatten, aber wir sind doch noch Studenten hier, protestiert Hein Zweifelt. Wir lernen noch. Wir sind kein Bedrohung. Professor Yulandra es Augenblitzten gefährlich. Die Akademie ist ein Beobachtungsstation, nicht sie, zu identifizieren, welche Spezies Bedrohungen darstellen. Ihr steht sieht Ankunft unter Beobachtung. Die Wahrheit traf sie wie ein Donnerschlag, jede Vorlesung, jede Prüfung, jede Interaktion mit anderen Spezies war ein Test gewesen. Sie hatten gedacht, sie würden für ihn besser suchend lernen, aber in Wirklichkeit wurden sie wie Laboraten studiert, menschlich Neugier, Fähigkeit, unkonventionelle Lösungen zu finden, weigern. Autoritäten blind zu akzeptieren, schult Dr. Sephiroth. All das macht zu einer Bedrohung für das System der Rates. Die Korthon siegt auf ein weiteres holographisches Display, das Truppenbewegung in der Enge des Solsystems siegt. Die finale Phase beginnt in 6 Monaten. Komplett Sterilisation der Erde und aller menschlichen Siedlungen. Jinwu sank auf einen Stuhl. Die Last der Wahrheit war überwältigend. 10 ganz Spezies war zum Tod verurteilt, nur weil sie so erfolgreich waren. Warum exaltieren das? Fragt Hein mit gebrochener Stimme. Warum riskiert ihr? Ihr Leben für uns, Professor Yulandra glitt in ihr Herren, weil wir seit Jahrhunderten nach einem Weg suchen, den Rat zu stoppen. Wir haben die Beweis gesammelt, aber uns fehlen die Mittel, die Verschwörung aufzudecken und selbst eliminiert zu werden. Aber Menschen denken anders, sagt die Korthon nachdenklich. Ihr seid sangen, die wir nicht sehen können. Unvorhergesagt ist sowohl great Bedrohung als ultra great Hoffnung. Die Kammer wird still, als die Tragweite der Situation alle fast. Die Menschheit stande im Rand der Auslöschung, aber vielleicht besser sie auch. Den Schlüssel zur Befreiung der ganzen Galaxis von 50.000 Jahren der TYRE, in die Idolchen das überhaupt den Kopf und sah in die Augen seiner allirdischen Verbündeten. Was können wir tun? Der Widerstand infolgt den einzigartigen Vorteil der Menschheit. Ihr KCPF konnten nicht gelesen oder durch die psychische Manipulation kontrolliert werden. Oft die sich die meisten älteren Spezies verlieren. Dies Unberechenbarkeit versetzt den Rat in Angst und Schrecken. Versteht ihr nicht, erklärt Dr. Zephyr, wenn 10 martinlichen Flügel vor Aufregung zitterten. Fast alle Spezies in der Galaxis kommunizieren teilweise telepathisch. Wir können Gedanken lesen,
Emotionen Spuren, Absichten Vorhersagen, aber Menschen sind HFY-Schwarzlecker für uns. Gedanken sind willig und durchdringlich. Professor, ihr Landra glitt in hier Herren, ihr schlangen Augen funkelten. Der Rat hat Jahrtausend damit verbracht, Spezies durch Mentalbeeinflussung zu kontrollieren. Ein Gedanke, eine Emotion dort. Und schon lenken sie gern Zivilisation in die Gunstrichtung. Aber bei Menschen funktioniert das nicht. Jinwu fühlt sich seltsam stolz und vergängstigt zugleich. Deshalb sind wir in Bedrohung. Nicht nur das, antwortet Deacon Cawthorne. Art zu denken ist chaotisch, unlogisch aus unserer Sicht. Ihr matcht Sprung in der Logik, da wir nicht nachvollziehen können. Ihr lässt Problem auf Weg, bei für uns unmöglich erscheinen. Dr. Zephyr aktiviert ein weiteres holographisches Display, Bilder von menschlichen Kolonien erscheinen. Dann Aufnahmen von Seestring und Tod, die Kolonialkatastrophen bei Kepler 440 to be. Und Proxima Centauri waren kein Unfall, erklärte mit seiner flittenlichen Stimme. Sie testeten ihr Vernichtungsmittel in ihrem Volk. Jinwu bolti sein fast. Die Bilder zeigten verlassene Siedlungen, verbrannte Häuser, Massengräber, Menschen, die einfach nur ein neues Leben auf fremden Welten beginnen wollten, waren diverse Scanningen für galaktischen Völkermord geworden. Weil, fragte mit wat zitternde Stimme, 17.000 Menschen über wir Kolonien verteilt, sagte Deacon Lees. Die finale Phase beginnt in 6 Monaten, komplett. Sterilisation der Erde und aller menschlichen Siedlungen, die soll treffen wie ein physischer Schlag, 17.000 Menschen. Familien kinder Trümmer, die nur nach den Sternen greifen wollten, altat, die Wirksamkeit von Waffen zu testen. Die bald gegen die ganze Menschheit eingesetzt wurden, Heinke studierte die taktischen Anzeigen, die Ratstruppen zeigten, die sich in der Enge des menschlichen Raums positionierten. Die Formationen waren beeindruckend und begünstigend zugleich. Riesige Kriegsschiff, die Gräger waren als Mannstat, bewegten sich langsam aber unaufhaltsam auf das Solsystem zu. Warum hat sie nicht gestoppt? Fragte verzweifelt. Ihr wisst seit Jahren, was passiert. Warum hat nix unternommen? Professor Yolandra es Kopf sank. Ens fällen die Mittel gab sie zu. Der Rat kontrolliert all wichtigen Kommunikationssysteme. Jeet Spezies, die offen rebelliert. Words soffert in Vernichtung markiert. Sie siegt auf ein weiteres Display, das in List von Spezies siegt, die in den letzten Jahrhunderten verschwunden waren. All hatten versucht, sich gegen den Rat zu stellen. Bei Kathani versuchten. An der Spezies zu warnen, erklärt Dr. Zephyr. Binnen einer Wohlschwörer gesamter Heimatplanet von einer mysterischen Such befallen. Bei welcher sammelten Beweis gegen den Rat. Ihr Sonnensystem kollabierte spontan zu einem schwarzen Loch. Die Macht der Rats schien absolut zu sein. Sie kontrollierten nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Geschichtschreibung. Die Opposition wurde nicht nur vernichtet, sondern aus der Geschichte getilgt. Aber Menschen denken anders, erkennt Jinwu plötzlich. Ihr bräuchtens, ihn Lösung zu finden, da ihr nicht sehen könnt. Die Mandeln der Dekons klickten systement, genau. Heinke begann zu verstehen. Hat Jahrtausend damit verbracht, logisch zu denken. Systematisch zu planen. Aber der Rat erwartet das. Sieht Nenobügungen Vorhersagen, weil allhänlich denkt. Menschen sind unberechenbar. Folgt Professor Yolandra hinzu. Macht Dinge. Die keinen Sinn ergeben. Ihr nehmt Risiken. Die kein Rationals. Wir sind ein Wort. Ihr brecht Regeln, nur zu sehen, was passiert. Dr. Zephyr flattert aufgeregt.
en Geschichte is unzelig bij Spiel. Krieg worden Deutschwillig unerwartet Taktiken gewonnen. Wissenschaftlich Deutschbruch kamen durch Zufall und Intuition, ergründen Vorwähren auf diejenigen, bei all Regeln brachen. Jinwu dacht en menschlich Geschichte, en Alexander, den Groen, der unmöglich schlachten Guen, en Einstein, der die Physik revolutioniert, indem alles in Frage stellt, en die Reitbrüder, die Flogen, obwohl alle Experten sagten, ich sehe unmöglich, der Rat hat 50.000 Jahr, damit verbracht, all Bedrohungen zu eliminieren, sagt Deacon Corthawan. Aber sie haben nie eine Spezies wie der Menschheit gegenüber gestanden, eine Spezies, die sie nicht lesen, nicht vorhersagen, nicht kontrollieren können. Hien Kisar zwischen den Widerstandsmitteln hin und her, was ihr braucht, ist nicht nur Inlsung, ihr braucht Inlsung, die so verrückt ist, dass niemand sie kommen sieht, etwas, das all Regeln bricht, stimmt Jinwuzu, etwas, das so menschlich ist, dass kein anderer Verstand dies begreifen kann, die Kammerwort still, als all die Tragweite erkannten. Die Menschheit stand nicht nur vor der Vernichtung, sie war auch der Schlüssel zur Befreiung der ganzen Galaxis. Aber die Zeit lief ab, und sie mussten einen Plan entwickeln, der nicht nur erfolgreich, sondern auch völlig unvorhersagbar war. Die große Herausforderung lag worin, wie konnte man ein System besiegen, das seit 50.000 Jahren perfektioniert wird, mit nichts als menschlicher Kreativität und der Hilfe einer kleinen Gruppe von Rebellen. Jinwu lief in der Widerstandskammer auf und ab. Während Hien Ki in einem beschlagnahmten Akademie-Terminal arbeitet. Sein Finger bewegten sich schnell über die holographischen Thesen, Code schreibend und wieder löschend, als verschiedene Ideen durch seinen Kopf rassen. Der Rat erwartet logisch. Hierarchisch antworten, murmelt Jinwu vor sich hin. Sie können Chaos nicht vorhersagen. Dr. Zephyr flattert Nerves mit seinen Flügeln. Woran denkst du? Jinwu blieb stehen und grinst plötzlich. Es war das erstmal seit Stunden, dass lächelt, aber seine Augen blitzten vor Aufregung. Wir bekämpfen das System nicht. Wir werden zum System. Die anderen Widerstandsmittler sahen ihn verwirrt an. Professor Yolanda ringelt sich enger. Zusammen. Ich verstehe nicht. Hien Ki blickt von seinem Code auf. Das Quantenverschränkung der Akademie reicht jede Mitgliedswelt gleichzeitig. Wenn wir ein sehr Beweis auf Routine-Daten übertragen aufsetzen könnten, sie würden jede einzelne Übertragung entdecken und stoppen, warf Professor Yolanda ein. Ihr schlangenähnlichen Augen blickten skeptisch. Nicht, wenn es von überall gleichzeitig kommt, sagt Hien Ki, sein Finger flogen über die Kontrollen. Ich erstelle ihn virale Cascade, in dem Moment, in dem sie aktiviert wird. Sendet jedes Akademie-Terminal in der Galaxis gleichzeitig. Die Beweis, Deacon Corthawan klickt nachdenklich mit seinen Mandeln. Das ist völlig verrückt. Es widerspricht allen bekannten Strategien. Genau deshalb wird es funktionieren, antwortet Jinwu. Der Rat hat 50.000 Jahre damit verbracht, rationell Bedrohungen zu neutralisieren. Sie haben kein Protokoll für kompletten Wahnsinn. Hien Ki arbeitet fieberhaft in seinem Code. Ich verwende ihr eigen Infrastruktur gegen sie. Jede Nachricht, jede Datenübertrag, jede Routinaktualisierung zu einem Träger für und sehr Wahrheit. Dr. Zephyr flattert aufgeregt. Aber wenn das fehlschlägt, dann sterben wir. Sagt Jinwu einfach. Aber wenn wir nichts tun, sterben wir sowieso. Wenigstens so haben wir eine Chance. Die nächsten Stunden Vergingen in fieberhafter Aktivität. Hien Ki programmiert den komplexesten Virus, den geschaffen hat.
nicht darauf ausgelegt, System zu sichern, sondern Wahrheit zu verbreiten. Code war ein Akt der Rebellion gegen 50.000 Jahre der UNTLD Rocken. Professor Yelandra und die anderen sammelten all Beweis, die sie über Jahrzehnte gesammelt hatten. Dokumente über Völkermord, Aufzeichnungen von Verschwörungen, Beweis für Verbrechen, die Galaxis erschüttern würden. Bereit, fragt HFY, sein Hand über dem Aktivierungsschalter schwebend. Genuin nicht, für die Menschheit, für all Spezies, die kein Stimme haben, der Codewort aktiviert, was folgt, übertreffende Kunsten Hoffnungen. Innerhalb von Minuten explodierten Kommunikationssysteme in der ganzen Galaxis mit der Wahrheit. Jeder Planet, jede Raumstation, jede Kolonie erhielt gleichzeitig die vollständigen Beweis über die Verbrechen der Haltungsrechts. Der Rat versucht verzweifelt, die Betrügungen zu stoppen. Aber es war unmöglich. HFY-Virus hat sich bereits in jeden Winkel ihrer eigenen Infrastruktur eingenässt. Je mehr sie versuchten, es zu stoppen, desto weiter verbreitet es sich. Auf Hunderten von Welten sahen Spezies zum ersten Mal die Wahrheit über ihr Leben. Sie erfuhren, dass ihr natürlichen Katastrophen geplant waren, dass ihr zufälligen Krieg orchestriert wurden, dass ihr Mysterien suchen entwickelt wurden. Die Reaktion war explosiv. Innerhalb von Stunden lassen die Entfernungen Aufstand auf Dutzenden von Welten aus. Spezies, die Jahrtausende lang in Angst gelebt hatten, erhoben sich gegen ihr verborgenen UNTLD-Röcker. Die Kavel, die immer für friedlich gehalten wurden, griffen zu Waffen. Die Centauri, bekannt für ihre Logik, reagierten mit emotionaler Wut. Die Plexani verliehen ihr Unterwasserstaat zum ersten Mal in ihrer Geschichte, sie kämpfen. Der finale Kampf kam, als Ratstruppen die Akademie umstellten. Riesige Kriegsschiffe verdunkelten den Himmel, und Bodentruppen rückten von allen Seiten vor. Über die vielfältige Allianz, die Menschheit mitgeschmiedet hat. Erwies sich als starker als ihre Tyrannie. Spezies, die sich naisuver begegnet, waren, arbeiteten zusammen. Die Menschheit brachte ihre Unberechenbarkeit ein, und ihre technischen Fähigkeiten, ihr stark, ihr einzigartigen Talente. Der Kampf war aber intensiv, nicht weil die Rebellen militärisch überlegen waren, sondern weil die Wahrheit bereits gewonnen hat. Ratsoldaten desertierten, als sie erfuhren, dass sie für willkommene kämpfen. Ganz Flotten wechselten die Seiten, als der Rauch sich legt, war die Matchstruktur der Haltungsrechts erschlagen. 50.000 Jahre der Unterdrückung endeten nicht mit einem großen Schlag, sondern mit der einfachen Match der Wahrheit. Genus stand mit seinen Verbündeten da, als die neue Galaktische Kooperationsschart unterzeichnet wurde. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sondern dabei geholfen, in Zivilisation zu gebären, die auf wachstem ungegenseitigem Fortschritt basierte, anstatt auf Stagnation und Angst. Überall in der Galaxis begannen Spezies, die Technologien zu entwickeln, die ihnen so lang verweigert worden waren, und die Angst vor Vernichtung blühten Kreativität und Innovation auf. Nicht schlecht für ihn jung Spezies, klickt die Korfuan anerkennen und dort Dash uleichelt und Blick zu den Sternen auf. Wir fangen gerade erst an. Die Menschheit hat der Galaxis nicht nur die Freiheit gebracht, sondern auch etwas noch. Wortwahllos, die Erkenntnis, dass Verschiedenheit in stark ist, nicht in Bedrohung. Dass Chaos manchmal besser ist als Ordnung, und dass manchmal die Verwechslung die beste ist. Das in der Haltungsrechts war nicht das Ende Geschichte, sondern der Beginn einer neuen Ära, in der jede Spezies das Recht hat, zu wachsen.
zu lernen und die Stern zu erreichen, and